it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আচ্ছা সাইন ভাই একটু ইনবক্স চেক করেন। কি বলে ফেসবুকের ইনবক্স। হ্যালো হ্যালো, হাই ইসমাইল ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা রিহান ভাই, কালকেও বলছিলাম, কি বলেছিলেন? আপুর সাথে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। আচ্ছা আচ্ছা রিহান, হ্যাঁ ট্রেজার লিঙ্ক। ওয়ালাইকুম আসসালাম জাহিন ভাইয়া। হ্যালো, বিগ ফ্যান অফ ইয়ার্স রাকিব ভাইয়া। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ফেসবুকে মেসেজ দিছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, আমি চেক করি নাই আজকে।
সিরিজ দেখছিলাম একটা। হ্যালো অনন্ত কুমার। রিও কই আসবে? ট্রেজার লিঙ্কে। ইউ আর দ্য লেজেন্ডারি প্লেয়ার অফ অল টাইম ইন ফুটবল। হু? ইসমাইল ভাইয়া? কে সেই ব্যক্তি? আম কামিং। ওয়ালাইকুম আসসালাম রিয়াদ ভাইয়া, কেমন আছেন? সাথে সাথে আসলাম। আচ্ছা, গুড। তাই তো দেখছি। ট্রেজার লিঙ্ক রিও ফার্দিনেন্দ দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রেজার লিঙ্কে থাকবে রিও। ট্রেজার লিঙ্কে আসবে না? হ্যাঁ আসবে আসবে। রিও ট্রেজার লিঙ্কে আসবে। কালকে আমি কমেন্টে রিপ্লাই একজনের দিছিলাম তো, আমি আর পরে আর কিছু বলি না এটা নিয়ে, কারণ কোন আমি কখন কি করে এখনো ঠিকঠাক। সামনে সামনে বৃহস্পতিবার আসবে। আচ্ছা শুনেন, কালকে 25 তারিখ, 26 তারিখে, আজকে কি বার? শুক্রবার। সো মনে করেন 26 তারিখে হচ্ছে 27-এর আপডেট নিয়ে কথা হবে, সেখানে সব ক্লিয়ার করে দিবে, এতটুকু আমার বিশ্বাস কোনামির উপরে। ট্রেজার লিঙ্ক কবে কি আসবে সব সব একবারে। ওয়ালাইকুম আসসালাম। নাহিয়ান মনে হয় বিগ ফ্যান। নিশু বিগ ফ্যান, আপনার নাম নাহিয়ান তাই না? খুব ইচ্ছে ছিল জানার, খুবই ইচ্ছা যদি হয়। ক্লাস 2 বলার পরেও মনিক সান্ত্বনা জ্ঞান দেন না, তুমি আমারে তুমি কইরে বলো আপু আপি বলে কেমন জানি লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, যার যেটা ভালো লাগে, আমার কোনো সমস্যা নাই। কোকোমির মাথা ঠিক নাই, তাই আগে থেকে কিছু বইলো না নুসে। হ্যাঁ ওই জন্যই তো কিছু বলি নাই কালকে। আমাক পুরা ভাই মানে কি বলবো, ভিড়াই দিয়ে এসো একবারে যখন যাবা। ট্রেজার লিঙ্ক না আসতে পারে, না আসতে পারো কোনো বক্সে দিতে পারে 50 প্লেয়ার। আশিকুর রহমান, আর বইলেন না তো, আমি জানি না। আর বইলেন না। চেক দিয়ে বাকি রিলিজ হয়ে গেছে বলে, তবে এই যে একটা একটা করে এক্সট্রা চান্স দিতে পারে। ওকে সার্জিও, হ্যাঁ এটা আমি কিছু দিবেন নাকি ফ্রেন্ডলি খেলবেন ওইটা ডিপেন্ড করছে পরে। আর আমি ওই 9টা প্লেয়ার ছাড়া বাকি যে দুইটা মানে হিডেন যে প্লেয়ার দুইটা আছে ওইটা নিয়ে আমি সত্যি কথা কিছু বলতে চাই না। এলাই 24 থেকে খেলি এখন। কোনামি আই থিঙ্ক, আমার কথা আমি কালকেও বলছি যে যদি তার হিডেন করার ইচ্ছা থাকে তাহলে কোনোভাবেই ওই জিনিস রিভিল হওয়া যাবে না। প্রিডিকশন একটা আলাদা ব্যাপার, বাট লিক একটু হলেও হয়েছে কালকে, মানে গতকালকে। তো কারণ অফিসিয়াল সার্ভার থেকে, সাইট থেকে যেহেতু ওইটা লিক হয়েছে, বুঝছেন ব্যাপারটা। আসসালামু আলাইকুম আনাস মনিরি ভাইয়া, কেমন আছেন? আচ্ছা, এখন এটা একটা ব্যাপার। আর আমি আসলে এই যে রিও ট্রেজার লিঙ্কে আসবে এতটুকু আমি গতকালকে জানছি যে ট্রেজার লিঙ্কে আসবে, নয় হচ্ছে ডেইলি বক্সে। তো আপনাদের লাইভে বললাম, লাইভ শেষে জানতে পারলাম ট্রেজার লিঙ্কেও আসতে পারে। তো আমি ওইটা নিয়ে আর মাথা ঘামাইতে চাচ্ছি না, যখন দিবে সময় মতন জানতে পারবো তখন জানাই দেবো। সিওরিটি ছাড়া এত কিছু বলে আমার নিজেরই কনফিউজ লাগে। আর হচ্ছে শুনছি যে এই যে লেজেন্ড অ্যাসেম্বলি আছে ওইখানে হয়তোবা এরকম ফ্রি স্পিন দেওয়ারও মানে দিতে পারে, তাই বলেছে। 11 প্লেয়ারের ফটো আপডেট করে দেবে, কোনো হিডেন পিক থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা, আর হচ্ছে এই যে দুইটা প্লেয়ার রিভিল করেনি, যে দুইটা প্লেয়ার, ওইটা হলো বৃহস্পতিবারের আগে, বৃহস্পতিবারে না হলে তার আগে জানাই দিবে। সো তার আগে আপনি, আমি জানতে পারলে আপনাদের জানাই দেবো, প্যারা নাই। আমার ভাগ্নের নাম নুসাইবা, আমরা অনেকে নুসু বলে ডাকে। গতকালকে বাড়িতে গিয়ে দেখি। আচ্ছা, ওইটা তো গেম শো করতেছে, গেম শো করতেছে। আরে আপু ওইটা তো গেমে শো করতেছে। কি গেমে শো করছে রায়হান ভাই?
ওয়েট, আমি গেমে ঢুকিনি, জানি না, ওয়েট দেখছি কোথায় দেখাচ্ছে। ও আচ্ছা, রিভিল করছে রুনি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, পাওয়াল স্কুলের ব্যানার। আচ্ছা বুঝছি বুঝছি, আমি গেমে ঢুকিনি। কামিং, হ্যাঁ, লেজেন্ড অ্যাসেম্বলে, আচ্ছা বুঝছি, অনন্ত কুমার। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আমি দেখিনি, আমি গেমে আসিনি। লাস্ট গেম খেলছি কখন আমি দেখাই। আহ 13টা 20, মানে 1টা 20-এ শেষ। ওই লাস্ট আমি গেমে, তারপরে আর আমি আসিনি, বা আমি আসার পরও তখনও, তার আগেও যদি দেয় আমি যাই না। জিকেটা কেমন হবে একটু বলবেন? জিকে ভালো হবে, ভালো হবে বলতে জিকের স্টার্ট তো দেখলাম ভালোই আছে। প্রেডিক্টেবল এখানে দিছে, ওখানে দেয় নাই। কোনামি আনপ্রেডিক্টেবল এখানে দিছে। আমি বলি এই জিনিসটা গতকালকে বক্স ইন দ্য বক্স দিলেই শেষ। অনন্ত কুমার, হ্যাঁ ঠিক বলছেন, হইতেই পারে। রিহান ভাইয়া ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, আচ্ছা ওয়েট, চলেন আজকে একটা মিশন দিই। মিশন মিশন হচ্ছে, আই নো হয়ে যাবে, তারপর একটা পোল দিই, ঠিক আছে? ক্রিয়েট আ পোল, ওকে। বাট রি ওই বক্সে থাকছে না, এটা তো শিওর ট্রেজার লিঙ্কে হচ্ছে, তাহলে এটা তো হয়ে গেছে ট্রেজার লিঙ্কের ব্যাপারটাও। ওকে, একটু ওয়েট। আপু নতুন নমিনেটিং কন্টাক্টের কুন্ডেরার ট্রেনিংটা দেন। আপু ঘুমাই গেলেন নাকি? আরে ঘুমাইনি, সাউন্ড আছে, একটু জাস্ট ওয়েট করেন, একটা কাজ করছি।
এগুলো হচ্ছে গোল প্রচার। কোন জায়গা লেখা আছে? আচ্ছা, এক আচ্ছা, 11 হচ্ছে আপনার কিন্তু গোল প্রচার কার্ড। হ্যাঁ, ওকে। পোল 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 দিছি পোল। আমার মোবাইলে ফুটবল ডাবল অ্যাপস করা যায়, কিন্তু আগে চলতো, আপডেটের পর থেকে চলো না। আমি কিভাবে দুইটা আইডি চালাবো? বাহ, হ্যালো হ্যালো। জিলাস পন্দে কুষ্টিয়া রুমেরো ফেরাউন টরেস লামিন আপু 1959 গেছি, 2কে যাবার পাইতেছিল। পারবেন পারবেন, ট্রাই করেন, পারবেন। রিহান ভাইয়া, একই এসএমএস বারবার স্প্যাম করেন না, একবারই লেখেন। ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবো, 60 লাইক কমপ্লিট করেন, দেন আজকে ফ্রেন্ডলি খেলবো। কিপটামো করবেন, আমার কিছু বলে না। আমি জানি 60 লাইক হয়ে যাবে, ওগুলো ব্যাপার না। আমি কম করে রাখছি যেন আমি স্কিন কি প্রবলেম হচ্ছে এমনি কাঁপে কেন? কাঁপছে, কিছু বলতেছে না কেন? বলছি তো কথা, রিও ফার্দিনান্দ তো আসবে না, তাহলে থাম্বনেলে দিছেন যে আসবে, তো কে বলছে আসবে না? ট্রেজার লিংকে আসবে। কি প্লে স্টাইল হবে সুমন ভাইয়া? গোল প্রচার। আর হচ্ছে কথা হলো, আমি গোল প্রচার বলছি, হ্যাঁ লিক্স করছে, মানে রিভিল করছে যতটুকু সেখান থেকে বলছি, আবার কোন আমি চেঞ্জও করতে পারে ভাই, আমি জানি না কিছু। আমার কমেন্ট এভাবে ইগনোর করছেন যেমন ভাবে আমার সেই ক্লাস 8-এর জিপি হবে না? জিপি ফ্রেম ড্রপ হচ্ছে ভালোই, মার জায়গা। পুতি রুমেরও কি হলো? আমি তো অন্য প্রশ্ন করছি, আপনার উত্তর তো আমি দিইনি। ভাইয়ারে সালাম দিয়েন আমার তরফ থেকে। হ্যাঁ, 5-6টা টানা জিতলে কোনামি কি ইচ্ছা করে হারায় নাকি? হ্যাঁ একদম, এটাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমার মোবাইল কিন্তু ওই আপনার ক্লোন করতে হবে, বুঝছেন? ক্লোন করতে হইলে আপনি আইল্যান্ড বলে একটা হচ্ছে অ্যাপস আছে, ওই অ্যাপস অ্যান্ড্রয়েডে, মানে অ্যান্ড্রয়েড ছাড়া তো অন্য জায়গায় আইওএসে প্রবলেম হবে না। তো ওইটা ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাবেন।
ছি বেস্ট। but he plays with effect. You leave him out, you lose his goal contributions. It's as simple as that, Peter. No argument. অনেক ফ্রেম ড্রপ হচ্ছে কি? Van der Vaart. And here's Ibrahimovic. Gerrard. Now that looks a decent ball. That has been cut short. And it's Rodri. Ibrahimovic. And the finish! Goal! Milan! আপনাদের নজরে আমার রহস্য আরো বেশি বাজে হয়ে গেছে গেম Oh, one moment you're in possession, the next you're picking রুনির the টাইম ball যায় out না of your ভাই। own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So a breakthrough already. Can he get on the end of this? Gerrard. Tokyo Verdy really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Can he get it through? Gerrard. Now it's Ibrahimovic. Chance here to counter. Well, here's a man adored by many, even deified by some. This is a promising build-up. Now it's Dembele. And it's Rijkaard. Gattuso did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Out towards the flank. Oh, super ball. Now the cross. Cross deflected over the goal line স্পিড for কি a কম corner. করছো না তো। And we have our very first corner. ডিভিশন পুশ ফ্রিতে আমি করি না তো ভাইয়া। And that has been cleared. Mateus. Best conjures time and space where few can. There's the shot! He's got it! কোনো সমস্যা হচ্ছে বলবো না আপু, আমার কথাতে আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে হলে বলবো না। Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got কি going, হয়েছে? they were awfully আমি তো hard to খেলছি, stop. কি হয়েছে আমি তো জানি না। Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. And he Real chance! ডিভিশন একের জন্য পেড কত টাকা? ইনবক্সে কথা বলতে হবে। and you can see how the ওয়ালাইকুম direct আসসালাম, approach can শুভ work ভাইয়া, really কি well. অবস্থা, Get কেমন yourself আছেন? on the ball and give it a try. Gerrard. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. And this is Ibrahimovic. Gerrard. Mateus. 2 added minutes has been indicated. Looking to pass their way up the pitch. Best. And that signals the end of the first period. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. So your views on the first half? Well, I don't think either side will have too much to কুইক কাউন্টার এত ম্যানেজার ফরমেশন দিবেন আপু, কুইক কাউন্টারের 90। So it'll be fascinating to see Martinez. how both teams go about trying to establish ফরমেশন কি ভাই আপনি কিসে ফরমেশন ইউজ করেন? Well, it's been a tight game, but one that's packed with কুইক incidents কাউন্টারের and জন্য talking আমার points. একটা And ভিডিও you should দেওয়া watch আছে, this. দেখেন And it's 1-1 at ফেসবুকে, half-time. ফেসবুকে দিয়ে আছে, আবার হচ্ছে কি বলে না ইউটিউবেও দিয়ে আছে। ইনবক্স কিভাবে করবেন দেখেন, গেম খেলার নিচে একটা ব্যানার আছে, তো ব্যানারে যদি তাকান তাও ওখানে আমার ফেসবুকের পেজের লিংক, মানে নাম আর ইনস্টার নাম দেওয়া আছে। But the referee is not interested. Tokyo Verdy come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I think it's the perfect time to make a change. Is there any support? He might not need it. Hunis really was well marshalled there because he কি was আর denied the বলতাম, opportunity to turn.
And he was there to get a vital touch. Rummenigge actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Rummenigge. গোল খাইতে হবে এবার। He's had a shot! They've got to be quick to recover this. Maldini, always a very imposing presence at the back. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Tokyo Verdy still have the cards to affect this game. Gerrard. আমার প্লেয়ারগুলোর পাসিং খুবই বাজে হয়ে গেছে, খুবই বাজে, বিশ্বাস করেন। আমি জানি না এত বাজেভাবে পাস করে। That's really well maneuvered. And he cuts out the supply. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic. Gerrard. Pernis. Thuram. Now he's off and running. Pinches it off him. Thuram cuts it out. Into the last quarter of an hour. Duke. And the counter is on. আরে অফসাইড। Offside. বাতিষ্ঠতা নাই আপনার, না ওয়েন আছে তো তাই বাতিষ্ঠতা নাই। ওকে আচ্ছা, এই টপিক বাদ দেন। শরীফুল ভাই আর হচ্ছে জিয়াদ টপিক কি আর বলতাম, আপনার যা ইচ্ছে তাই বলেন, আমার শোনার জন্য প্রস্তুত। আরে জিয়াদের ফিনিশিং কত? ও সরি 77। মাঝে মধ্যে গ্রাফিক্স লো করে খেলেন, দেখবেন স্মুথ গেম প্লে হয়। কমেন্টারি ছাড়া আপনাদের ভালো লাগবে? আমি তো শুনতেও পাই না, সমস্যা হবে না, আপনারা বলেন, আপনাদের যদি সমস্যা না হয় লো দিয়ে খেলবো। Substitutions taking place. Gerrard. দৌড় ভাই। Well, there's কি? no doubt that they want to আরে win ভাই this, Peter. এত সময় They have to কে maintain নেয়? the energy and dynamism until the very end, though. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. He is through here. Duke proves just a little bit too strong. Drills one in. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. There will be 1 minute added time. Passing nice and neat. Big chance! And it's been hooked away. And that's it. They will have to shake on that. A good watch, more than a good watch actually, certainly from a sporting perspective. It lacks winner, of course, but the crowd largely satisfied. না না And a quick Sachin, reminder how do you today reflect to on please what take we've all seen? lit-up Tokyo bins Verdy located by can the always entrance take gates. more Thank positives you from a very result much like for your this. cooperation. Yes, there is some tidying up to do, but some real প্রাইমলি মাইনাস। ষাটটা লাইক কমপ্লিট হলে আপু জিয়াদকে অবশ্যই আমার এখানে মডারেটর যারা আছে তারা মানে আমার ভালোর জন্য আমাকে সাপোর্ট করে সবসময় থাকে, ঠিক আছে? তাই ওর সাথে লাগার কোনো দরকার নাই, বা ওই কিছু যদি বলে সেটা ওর কাছে খারাপ লাগছে বিধায় বলছে। আমি ওই জন্যই বললাম টপিকটা চেঞ্জ করতে। না না গ্রাফিক্স স্লো করিনি, আমার কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছিল। কি বোরিং আমার কথা নাকি? ভিড়াতে বলছিলাম তোমাকে, বলা লাগবে না, আমি করছি।
নিকন তুমি স্ট্রেঞ্জার থিংস দেখছো? আরে না, আপনি বোরিং, আপনার 60 লাইক হচ্ছে না, ফ্রেন্ডলি খেলা হচ্ছে না। হ্যাঁ, এত তাড়াতাড়ি হইতে হবে না, আর 100 টাকা করতে হতো। ডিলিট করে আবার দিব নাকি নতুন ভাবে? না, লাইক না হলে খেলবো না। আজকে ডিল এটাই। হাবিল ভাই, বুঝছেন? হ্যাঁ দুজয়, বলো কি অবস্থা? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. দুর্জয় Let's hope শর্ট we get a ফর্ম contest ডিপি worthy of ভালোই the তো। setting. So it's down to business here. Alessandro Costa-Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it go. Shot a goal! Well, now it's a race for the ball. হোয়াট এ সেভ! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? জীবনে That's একটা very well ম্যাচের played. ভালো কার্ড পাইলে সার্থক। পাবেন। Japan with the দিবে corner. যখন They're first. আপডেটের পর আসার কথা মনে হয় দিবে, তারপরও জানি না। আমি আমার কাছ থেকে বললাম। And he's managed to get rid. আর মেসির অনেক কার্ডই দেয়। That's a good ball out wide. They get a throw in. Mateus. Best. He's having a pop! It's anyone's ball now. Dembele. আরে ছাইড়ে দিছি। And that pass just didn't quite work. And that should get the job done. And he's heaved it away. So it is still 0-0. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Oh, it's a great ball here. Best. Cafu has a look and plays it forward. Best. Dembele is having a shot. পেট কম ফি He বেশি does it দেয় all with মেসির an air কার্ড। of efficiency and simplicity. মেসি না Well, he always had the অ্যাম্বাসেডর। measure of the keeper there. Such confidence and composure. So the first moment of real significance. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. Gerrard cuts out the pass. Now here's a man adored by many, even deified by some. That's a good ball. No way through. ওরে বেশি। He has hit that forcefully. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. ও He won't be happy with that one. বেলিংহাম। And it's Messi. Tries one from range. Messi. Mateus. রাইকার্ড। Intercepted. That's great positioning, so good from him. Pops him off it and wins back the ball. Now it's Villa. Oh, well played.
Mateus conjures time and There will be space where 1 few minute can. added time. Cantona. Whatever. And the referee has Feel signalled pain. for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. And we come to Tokyo you now with Verdy a quick come in request leading for by support just the to odd our goal. World Charity Fund. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen. কিমিচের Peter. উপর Some incisive এই play গোলে one ইউজ side, করা battling ওর qualities on the পরিবর্তে other. বেলিংহাম This game is there to be won. বেলিংহাম and তো a স্কোয়াডে minor নাই tweak maybe all it needs to এই change কয়েকদিন it. ধরে রাইকার্ড ভাইয়েরা Tokyo বেশি Verdy ডিস্টার্ব are করতেছে in a pretty decent position টু বি after অনেস্ট 45 minutes. আচ্ছা 1-0 to the আপু good. লিওনেল রোনালদোর কার্ডটা কবে আসবে লিওনেল রোনালদো Second period is underway. Tokyo Verdy currently ahead by the smallest of margins. রাইকার্ডের কার্ড অনেক অনেক ঝামেলা করছে ভিয়েরার কার্ড তো সবসময় ঝামেলা করে And here's Owen. Plenty to aim at here. Substitutions taking place. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's on it, can he get away? Cafu. Tokyo Verdy do look as though they've made a half-time change here. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Japan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's Chance! And kept out by the most elastic of saves. Mateus আপনার ইনস্টা really আইডির must be নাম কি thinking what he has to do to score there. নুসু 79 দেখেন ইয়েতে তাকান ডিসপ্লেতে তাকান দেখতে পাবেন And he thumps it clear. A lovely feed, he is such a good mover. Diouf, and again, he's sorted that out terrifically. And now a sudden chance to counter. Now it's Owen. Tokyo Verdy needed that, they really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Rijkaard. Lovely pass, but can he get there? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. That has ended up in no man's land. Japan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Tokyo Verdy still ahead by the game's only goal. He's found space here. Japan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Harness! Oh, the ball's... হাই হাই এটা গোল হয়নি নতুন ম্যানেজারের ভিডিও নাই নতুন ম্যানেজারের না মানে আচ্ছা বুঝতে পারছি ওই ভিডিও তাহলে তো আমার ওই ম্যানেজার থাকছে Last-ditch defending, but that'll do. There will be And 1 he minute shoots! added time. Not a bad try by any means. ওয়ান ইউটিউবার ফ্রেন্ডলি ম্যাচ উইন হলে 20 টাকা গিফট করা আপনি কিছু Tokyo দেবেন Verdy আপু have এক held নম্বর on. ইউটিউবার They ফ্রেন্ডলি have ম্যাচ doggedly, উইন হলে sometimes 20 টাকা frantically গিফট preserved করে the tightest of leads. আমার ওইরকম দরকার Your নেই reflections then, হ্যাঁ Jim. Tokyo Verdy pretty much নুসরাত close to জাহান this, Peter. তুমি যেভাবে করো Should they have done more to kill it off? জয়স্টিক Absolutely. But at the যেভাবে same ইউজ time, করি you তাই can't say they were আচ্ছা। overly exerted either. So it's a good result and a clean sheet. পাবজি খেলবেন আপু না ভাইয়া
And all that remains for Except me is to thank Jim Baron Beglin. reaction That's it দেখছো, from us Baron tonight. A very দেখছি। good evening to one and all. কি বলছেন বুঝতে পারিনি। কথা হচ্ছে নিউ ম্যানেজারের কোনো ভিডিও দেয়া নাই। নিউ ম্যানেজারের জন্য যদি কোন ইনফরমেশন ইউজ করবেন আপনি ইয়ে করেন, আমার ইনবক্সে নক দিন, আমি বলে দেব নি। যাক, এফসি দের সাথে কন্টাক্ট শেষ হয়ে গেছে, এখন আসতে পারে তাইলে। আচ্ছা, এবার কথা বুঝছেন? ফেসবুকে দিমু না, দেন ফেসবুক পেজে দেন, আপনার যেখানে ইচ্ছা দেন, সমস্যা নেই। তিনবার অপোনেন্ট আসতেছে কেন? তিনবার কে জানি, আমার নেট সমস্যা হইতে পারে সেজন্য। কালকে 4বার হয়েও যে অবস্থা, আর কি বলতে যাচ্ছেন? তোমার ফরমেশনে প্লেয়ার রান করে সো গুড। চেঞ্জেস কম কি করে 106 হয় What কি? a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. I think So that's got things underway. এটাই ভাবলাম যে ওর ওই সামনে দিয়ে ওই যে কনফিডেন্টলি আসছিল। Well, Peter, modern centre-backs are judged on their ability to defend. But this guy, Christian Romero, is a player who excels up front too. He loves every opportunity to make a forward run. And even when it comes to set pieces, he'll hang around for minutes thereafter in the hope that he might just get an opportunity. So yes, he's a centre-back, but a very different one. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Rijkaard. And it's Gerrard. This is Dembele. It's Dembele! And he has kicked it out somehow. Dembele really must be thinking what he has to do to score there. 11টা স্প্যানিশ প্লেয়ার লাগবে না, তাহলে 106 হবে। The first in the game for either side, actually. Oh, good effort! They've scored! And we have liftoff! Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. So, a breakthrough already. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Tokyo Verdi already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. And it's Gerrard. Cross to the back post. Schlotterbeck getting this one clear. Hazard makes a dash for it. Oh, that is a nice touch. He's found a way through. Best. Zola. And the shot's on here. That's an excellent interception. Just coming up to the 30-minute mark. অফসাইড না হয়ে যায়। Defending his corner stuck. Cantona! পেজে নক দিছে। ওকে ওকে। They are purring, truly purring. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Great chance!
দুয়োলঙ্গিতে Euphoria, স্প্যানিশ utopia, শিখছি and they যাবেন are নাকি স্পেনে cavorting. And they're threatening to fly away here. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And so, ওয়াও নাইস গোল and that's a good finish. আপনারা কি কেউ কি পিটার The চেক lightness of করবেন step, the sharpness কেন? of movement, আপনি কি the certainty of finish. স্পন্সর করবেন Argentina may be down, but not out just yet. And here's Cantona, Mateus. Zola. Kimmich. Can he spark a counter here? Hazard. And he is dashed. Hazard! ক্যাচ আরে He did so well to create the room to get the shot away. ওকে ভালো থাকেন আপনি আল্লাহ হাফেজ There will be 3 minutes added Schmeichel time. breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. Rummenigge gets across and deals with it. Well, he got rid because he was under ও pressure. আবার ভাব দেখাইতেছে এই অবস্থায় হাই আব্দুল্লাহ শেখ পিটার চেক ভালো সেভ দেয় না কে বলছে And the shot! Oh, and that আপনার is a আপুর thrilling end to মুড the ঠিক first নাই নাকি 45. কেন মনে হলো Well, Peter, I think the score is a খেলছি না fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good রুমি movement in ফ্যারেনকে both ফাড়াই midfield দিচ্ছে and indeed up front. If those players, I think, can carry on রুমি where they left off after the মারামারি break, করতে they এসছে should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Well, we've been blessed with a goal-laden first half. 3-1 is the Hi. half-time score. কবির ভাই আপনি গেম খেলেন ম্যাচ জিতেন সবার কমেন্ট করেন এই বিষয়টা আমার কাছে খুব ভালো লাগে আচ্ছা Mendy. Coming on And here is the first touch চেষ্টা করি of the আসলে second half. সবারটা তাও মিস চলে যায় Tokyo Verdy come out this half somewhat altered. Well, I think it's the perfect time to make a change. And that could set him on his way. Oh, he's বেশি enjoyed টান that. দিয়ে দিছে He বলটা evidently loves the contest. I'm not sure the shot was ever on there, really. There was just too many bodies in the way, Peter. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Hermes. Mateus. And that is headed for the ও middle. Well, নাইস the first goal came from this. নাইস সেভ ক্লাস 2 নাহিয়ান স্পেলিং ঠিক লিখতে অনেক কম মানুষ লিখছে That has earned a reprieve for the time being. In towards এবার গোল the- Oh, great leap! বুলেট হেডার It's a ডিউস goal! আপনি আর অপোনেন্টকে গোল দেন না Fury, they এমনিতেও continue তিনটা দিয়ে to দিছে do their যে কোনো bit. মুহূর্তে কামব্যাক দিতে পারে আমি তিনটা দিয়ে ভাই তিনটা Devoid of খাওয়ার any পাবলিক complexity, but boy was that certain. Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. So now the difference is 3. ও ফাউল Thuram হয় নাই। demonstrating his defensive quality there. Great vision. Well timed, excellent interception. Mateus. Tokyo Verdy still have the cards to affect this game. He is through here. Oh, super ball. আল্লাহ হাওলা ওয়ালা That's কুওয়াতা just playing it safe. and simple. আল্লাহ কথা क्या बात है Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready জিতে রে ও to বাচ্চে hit them hard in the counter-attack, and that seems to be the plan. অরিজিনালটা বলেন অরিজিনালি তো এটা ফেক কে বলে এলবি ও আরবি অ্যাটাকিং ইউজ করলে ভালো হয় তাহলে ক্রস করতে পারবা আমি জানি থাকলে ভালো হয় বাট ডিফেন্সে অনেক ঝামেলা হয় আর আমার ডিফেন্স
ব্রেক হয়ে গেলে অনেক ঝামেলা, দ্যাটস ওয়াই Saka. ডিরেক্টর বসায় রাখা যায় না। এবার গোল খাইয়ে যাবো বুঝতে পারছি। ওয়াও, নাইস কামব্যাক। পাঁচটা দেওয়া উচিত ছিল না। আপনার বয়স কত? 3। Oh, it really is a finish. চলো, of আর the গোল খাওয়া যাবে না। highest order. He just absolutely speared that in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Still behind by 2. Is there a way back into this? Neither of these two want to come off second best. He has found the way through. Opts to play it back. Owen. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, that's well spotted. Gerrard. Saka. That's been intercepted. He read that really যখন well. গোল and খাওয়ার stopped it. খুব ইচ্ছা হয়, মিছা কথা কন। আরে মিথ্যা কথা কেন বলবো? Ball's out once more. There will be 3 minutes Now it's added Hazard. time. Thuram. Cannavaro. And time is up. Well, don't you just love it when a plan ডাবল comes বার together? ইউজ করছো Victory কোনোদিন? never in ডাবল doubt বার, in the mind of the mastermind in all of this. A solid ডাবল win, বার কি? which will be অ্যাটাক welcomed না all ডিফেন্স round. না কিসের কথা বলছেন ইসমাইল ভাই? Any reflections on what you've seen, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his... আপুর বার্থডে গেল, বয়স 3 হইছে, ভুলে গেছো। আবার 2 বলছে। এ জিয়াদ, তোমার খবর আছে? ডিফেন্স হ্যাঁ ইউজ করছে। আর খেলা প্রথমে স্টার্ট করতে না করতে অপোনেন্ট ডাবল ডিফেন্স অন করে দেয়। তো যখন আপনি ম্যাচ আপ করি প্লাস হচ্ছে ড্যাশ দিয়েও করি, মানে আমার যখন যেটা ভালো লাগে। আমি বলি কথা হচ্ছে ডবল ডিফেন্স না অন করার একটা আবার ঝামেলা আছে। যখন অপোনেন্ট অন করে দেয়, আমি যখন প্রেস খেলি তখন আমার প্লেয়ারগুলো সব উপরে চলে গেল, ওর প্লেয়ার আরামে আসে গোল দিয়ে দিতে পারে। তুমি মন কারে দিয়ে রাখছো? হ্যাঁ, ছি, এই কথা তোমার কয়বার বললাম? যাদের বলছি তারাও মনে জানে। আরে 2টা ম্যাচ জিতছি না, কোনামির এখন জীবনেও সহ্য হয়? দিছে একটা, এখন অ্যাকাউন্ট দিছে, দেখেন কিয়া বলু। এটো আছে নাই কে এই স্কোয়াডে, নাই কে ভাই। আমি ডিফেন্সে তো যাইতেই পারবো না, অ্যাটাক তো আরোই ওদের। মাশাআল্লাহ, শাবাশ। এটা তো আমার অ্যাকাউন্ট থেকে ভালো। গুলিট নাই তো কি হয়েছে? আর কোনো প্লেয়ার নাই নাকি? গুলিট ছাড়া কি আর কোনো প্লেয়ার হয় না? 2টো অ্যাঙ্কার ভালো আছে, ওনার কাছে ভালো লাগে তাই। কাজী খাইরুল, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? চলো, আর ভিয়ারা কি অবস্থা আপু? ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? Underway. Thuram completing his first century of appearances here today, and that has not gone unnoticed. Oh, shooting chance! Oh, it's come loose. Gerrard. কোনোভাবে হ্যাকার নাকি ভাই? আমার কোনো কিছু কন্ট্রোল নাই। Maldini. Mateus. Best. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, it's Dembele. Best! Oh, wonderful
অপোনেন্টের বাসায় কারেন্ট চলে যাক। ওয়াইসি কি অবস্থা? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। So precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up ওয়ালাইকুম sipping a goal আসসালাম at the শাওন other. আহমেদ, And it's কি all অবস্থা, due কেমন to আছেন? wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Turkey are already chasing the game. They didn't envisage. Yalla best. That's What you call the inspired hell finishing, goalkeeping. man? Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Bale is a player who's always giving defenders headaches. Oh, that is a good ball to find him. Now it's Cantona. Triol wins the duel this time. Tries one from Whoa. range. Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. Maldini. Played out wide. Maldini. Such good technique. He has found the way through. Produces a cross. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And here's Cantona. Eto. And it's Del Piero. And he plays one through. Thuram. Mateus. Mateus. Cruyff. Tokyo Verdy can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Now what about Good. a counter-attack? Best. And there's green grass ahead of him. And the shot! এত বাদে ভাই অফসাইড। Himself offside. Now it's Cantona. Looking to play him in. And he cuts out the supply. Great vision. Like seriously ভাই, how? There will be 1 minute added time. Knocks it into space. ভাই ওইটা বল, Referee has blown for half-time. ওটার কথা বলছি না, ওটা পাস দেওয়ার কথা Plenty of বলিনি talking ভাই। points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. कैसे लोग रहते हैं यार। Was set up to play on the break, and their opponents pretty much played right into their hands. So no Chalo. wonder they've got their tails up at half-time. Tokyo Verdy can be fairly satisfied then. It's so far so good for them. And it's 1-0 at the break. Miss. Dembele. Number 17, Cantona. Number 10, John Second Fitz. period is on the way. Coming on the field, number Tokyo Verdy 18, currently ahead by the smallest of margins. Owen. Number Eto. 8, Ernest. Gerrard. Tokyo Verdy come out this half somewhat altered. Well, I think it's অফসাইড, the perfect time তুই to দৌড়ালেই make a অফসাইড change. ভাই। Triol gets across to intercept that. And that has put paid to that. Cruyff. Ernest. Well timed, excellent interception. And it's Del Piero. Mateus can so cleverly bypass the press. Owen, now looking to orchestrate a counter. Looking for options for movement. Tries a shot! Oh, special! That is a special goal! मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा है। 500 goals! 500 goals! Stop everything and remember where you were. What a moment of brilliance. Control and perfect accuracy. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter.
Tokyo Verdy are now luxuriating in a 2-goal lead. There's a certain... It's Eto'o! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. কি পাস Turkey with the corner, there first. দেল পিয়েরো না গোল দিয়ে দেয় And they've got rid. And he shoots! Oh, good finish! Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and sports. ruthlessly dispatched. 3-3 Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. After 69 minutes is number 19, Luis. Turkey cut their deficits and look raring to go again. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Muscular approach does pay off here. Diouf really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. And it's Del Piero. And this is Eto'o. Mateus deals with that comfortably. Oh, this is a grand... এটা কেমনে ভাই And there's a এত goal! And with the match slipping away, they have hauled themselves off the canvas. ছি His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner. এই ম্যাচ and he হেরে picked যাব it আমি off জানি instead. Well, what a game we have on our hands here. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 4 added minutes has been indicated. He's well positioned here. Goes for a shot! Tokyo Verdy look like they've won it, but it's not over yet. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this, but hasn't জিয়াদ the অবশ্যই opposition enough spirit left in অ্যানসার them দিবে to maybe ঠিক আছে find a way back? ওই মডারেটর And that's তো it. যদি ওনার কথা না ভালো লাগে Tiki can finally smile now. They have held on এখান থেকে in a চলে যেতে difficult পারেন, কোনো watch for সমস্যা both নাই। sets of fans. A truly emotional roller coaster that. Duke picking up আমি the এই man ম্যাচ of the match হারতাম award. ভাই No হারতাম surprise there. লিটারালি ম্যাচ তো লসই হয়ে যাচ্ছিল Game of thrills and কি অবস্থা শফিক ভাই কেমন আছেন কে হারলো অপোনেন্ট হারছে দেখছেন আমার কালা জাদু জিতাই দিলাম আপনাকে তাই তো আপনিই জিতাই দিছেন ঠিক ঠিক বলছি মেম্বারশিপ নিলে কি গেম খেলা শেখাবেন আপনি তো শেখাবেন অপকুট আরে না অপু যে লেভেলের কামব্যাকটা দিছে এরকম কামব্যাক দেওয়া আমাদের ড্রিম অভিনয় অপু মেবি কানতেছে ডিউব থেকে গোল ভূত এসে উইন করছে হ্যাঁ একদম আমার সাথে একটা ম্যাচ হবে 60 লাইক হইলে
আমি র্যান্ডমলি কোড দিই, ঠিক আছে? এখন আপনার আরো আগে লাইভ আসলে আমারও তো পড়াশোনা আছে। হাদি মামা সেই হ্যাকার হাদি মামা। ঠিক আছে, কথা হচ্ছে 60 লাইক দেন। থাঙ্কু থাঙ্কু। হ্যাঁ, এই ম্যাচটা খেলে নি। রেফারি নট ফেয়ার, জালি। হ্যাঁ, ডিভিশন দেখি শেষ হয়ে যাবে, হয়ে গেছে, সমস্যা নাই, খেলবো। তুমি কি আর্জেন্টিনা? হ্যাঁ, আমি আর্জেন্টিনা না, আমি আর্জেন্টিনার ফ্যান। আমি নুসু। According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check, it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. Now it's Luis Suarez. Best. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. The unmistakable Daniel van Baalsen. One of those players that's been there, done it, got the t-shirt. And perhaps that's his greatest strength, Jim, his experience. Certainly one of them, Peter, although... That is Taka! Goal! Argentina! The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Argentina have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. And the finish! And again... আরে ছি, Big relief, it just needed better contact. Tokyo Verde Messi. certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's shifting through the gears here. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Oh, good-looking ball. Oh, well measured. He's well positioned here. Knocks it into space. Best. There's a lot to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's made its way to him. Now it's Luis Suarez. Now it's Dembele. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Luis Suarez, good strong midfield running here. Mateus can see things others simply cannot. Tokyo Verde truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Messi. Mateus. Best. Cantona is onto this. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Nicely aimed pass. He's picked his way through. He's in a great position here. Good. Tries a shot! Goal! আশরাফুল আলম হৃদয়, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। Equaliser. And that comes as a very welcome relief. And that is না indeed সেটা the final act. না, সে একটা কামব্যাক হবে। So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference. নিজেই গোলটা It's been গিফট for the করলেন lack of আপুকে, trying. একদম। What do you look back on the first 45 minutes? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any তোমার adjustments কাছে have আছে been না, made তুমি কেন to চেঞ্জ change করো things. না? So 45 আরে minutes আমি of খেলতে হবে, uncompromising কিসের কি football. স্কিল And at the break, শিখছি, খেলা it's one শিখছি। each. And so we're off again. Tokyo Verde have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually
you'll get your break. Owen showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Tokyo Verdy, different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Looking to play him in. Duke, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Passing is crisp and sharp. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. What the hell, man? কেমনে গোল হয়ে গেল? কিভাবে কি কোড কখন যখন ফ্রেন্ডলি খেলবো তখন দিই, কোনো কখন দিই এরকম কোনো কিছু নাই। ভালো কথা বানাও বেশি টুতে, হ্যাঁ ডিভিশন 2, ডিভিশন 1 জীবনে দেখি নাই চোখে, কি আর করতাম। টাইম আছে, হ্যাঁ ঠিক, দেখা যাক কি হয়। So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Argentina leading now. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Offside. And this is Forlan. He's found a way through. Thuram plays it forward. Tokyo Verdy perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And he cuts out a supply. Kimmich. Searching pass he's played there. Gerrard. Mateus given the lift of his goal. And it's Gerrard. Timber deals with that comfortably. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. In he goes again. আর কামব্যাক হচ্ছে Certainly not what he had in mind. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Platini. Forlan, spread it left. Tokyo Verdy very much running into the last chance saloon. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns on. Cannavaro cuts it out. The final 5 minutes. That ball looks a good one. I thought it was going to happen then. How many more Hadi. chances can they realistically expect now? Oh, that's fabulous. 2 added minutes has been The defence indicated. just about came out on top, but they were certainly tested. আরে আর শেষ, আর হচ্ছে না। And it's Timber. Timber's cross. And that is it. The referee has seen enough. Well, that was intense. An enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. So there Just it a is. quick announcement, What struck it is you now most time about for a that? special Well, Peter, lottery. this was Please grab probably the more tickets Keep it down. sluggish than Walking through the a gates. game of football, but I actually found it very enjoyable. মাইনাস আর ডিভিশন 1 হয় জীবনেও ডান হবে না ভাই, এইখান থেকে কতবার আর ভালোই লাগে না। দিচ্ছি ডিভিশন 1 ডানি দিচ্ছি, আজকে ডিভিশন 1 ডানি দেব। ফ্রেন্ডলি তো খেলি প্রত্যেকদিন, ওয়েট করেন বাবা।
বায়ু হয়েছে। হ্যাঁ নেমে দেখি। আরে খুবই হতাশ। মানুষ 2000 3000 করে আর আমি ভাই কিসের মধ্যে আছি, মানে 2000 2300 2500। So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So that's got things underway. Any attack containing Raul is a frightening sight for any defence. His record's a frightening sight. Well, when you think about it, most of his ilk will put themselves before the team. But Raul is different and has a greater appreciation for all that and likely to put others in before himself. Lovely pass, but can he get there? Best. Mateus. Oh, good-looking ball. Raul knocks it into space. Oh, that was vital. Mateus. Best. Oh, it's Dembele. Now that's well seen too. Schlotterbeck. And it's Roberto Carlos. That's Cannavaro. Thuram opts for safety. Quarter of an hour played. Looks to the other side. Good switch, that. And it's Totti. Stood up well to him there. Totti really needed to concentrate on protecting the ball. Best. He's having a shot! আপনার প্রোফাইলের ক্যারেক্টারকে চিনেন? হ্যাঁ নাম জানি। The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So we have the first goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Cannavaro. Mateus can see things others simply cannot. Mateus. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. This is a promising build-up. Raul. Gerrard. Oh, it's Dembele. Best. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Alvarez. And it's Roberto Carlos. Totti. Totti will not want to lose out here, not against this opponent. Tokyo Verdy can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Maldini. And Mateus. Totti. Now it's Alvarez. Roberto Carlos. There will Totti. be 1 minute added time. Looking to pass their way up the pitch. Gerrard.
And that signals the end of the first period. A very combative, Tanvir competitive Hussain, half yo, with what's just up? the one decisive moment. আলহামদুলিল্লাহ, আপনার কি খবর? So his views on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Tokyo Verdy are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Number 21, Dembele. Number 17, This is going once more. Cantona. Number Tokyo 10, Verdy definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. number 8, Hades. Alvarez receives it in a good position here. Tokyo Verdy do appear to have made a half-time change. Well, I think it's the perfect time to make a change. Picked out, there's the shot! And that's it! অগেরিও কেমন সিএফ হিসাবে? স্ট্যাট তো দেখলাম ভালোই, বল কন্ট্রোল বলেন, অ্যাটাকিং অ্যাওয়ারনেস তো ভালো ছিল। Stuck it away আর as if laser guided. আসলে Just way too good, Peter. The keeper কোন was never প্লেয়ার going to stop it. সবার কাছে আবার ভালো নাও লাগে। Tokyo ফ্রি Verdy দিচ্ছে তো। are now luxuriating in a Ai. two-goal lead. Great chance! It's run loose. Who's going to get there? Mateus. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Borussia Dortmund are looking to play on the counter here, aren't they? এই Well, I think it's pretty Emia, clear they've changed কোন their দিকে মারলি? shape, certainly when defending at least, because they've got to Hi. be ready to hit the mark on Seriously? the counter-attack, and that seems to be the plan. Tokyo Verdy can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. চলে যায়। He's এই through দেশ here. দেশান্ত তো আর নাই ওর চোখে আপাতত। Tries a shot! That pass has been well intercepted. Oh, good. Shevchenko! Nice goal. And it's in! Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. After 72 কিভাবে দেখলাম সেটা তো আর এখন দেখাতে পারবো না। ওটা Such immaculate precision. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. চলো, ক্লিয়ার বাটন নেই না, মাঝে মাঝে ক্লিয়ার বাটনের সাথে আমার খুব শত্রুতা। না খাবো না, এটা শিওর খাবো না। Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. A shift in momentum, perhaps. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. De Bruyne. And it's Roberto Carlos. Some intricate passing, looking to progress the ball. Well, that pass isn't the best. And here's De Bruyne. Borussia Dortmund really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. And it's Roberto Carlos. De Bruyne. Juve, who needs just a moment to score a goal. De Bruyne. Tokyo Verdy close now to seeing this one through to the end. And the shot! কেমনে No mistake. ভাই? They have stolen level at the last. The goal scorer for Borussia Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Number 7. So all square with almost no time remaining. In progress. It just goes to show কি you what খায় আর কি determination গোল can দেই achieve. নাকি এবার দিয়ে গোল খায় কি বুঝি না। Have to find the winner now. There's no Real chance. অস্থির। He lifts the roof. Oh, that has got to be it.
A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Oh, that's excellent composure because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. লাইট কাপ ঠিকান কিভাবে বলি And there was his third. এক নামে আরো বেশি এরকম হয়েছে আজকে বেড়ে নামাইছি Doesn't he just? This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. Substitution on the field. Number 14, Schneider. Tokyo Verdy have turned to their bench, and we're going to have a substitution. Yeah, I think he's been told to play that role of the tactical pivot, spraying the ball. It's loose, and there's a race for the ball. And time is up. Well, what a game. Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. How do you look back on the game then, Jim? আর প্রত্যেকটা দিন এই প্যাটার্ন চলছে ভাই যেখানে ছিলাম পুরো 1 ঘন্টা ধরে লাইভ স্ট্রিম করে যেখানে ছিলাম সেখানে আসছি জাস্ট এই গেমটার উপরে না আমার খেলতে যেত কোনো সমস্যা হচ্ছে না নাসির হোসেন কোন প্লেয়ার আপনি যেটা ভালো লাগবে সেটা নেবেন আরে এত অসহ্যকর একটা এই ম্যাচ শেষ দিয়ে ফ্রেন্ডলি খেলে চলে যাব ভালোই লাগে না So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting.
So it's away we go then. Well, 2025 was, of course, the year the Parisians finally realised... Great chance! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Japan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Maldini attempts a clearance. Thuram deals with that comfortably. Tokyo Verdy are looking to go forward now. Well, that looks a decent ball. Now it's Donadoni. Japan have their second corner now. And now they can spring out of defence. Rijkaard and Mateus. Rijkaard. Gerrard. Dembele will not want to lose out here, not against this opponent. Vieira. Now it's Mohamed Salah. Gerrard. Mohamed Salah! Tokyo Verdy are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Cantona is onto this. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And it's Cristiano Ronaldo. Ball quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Oh, super ball! Oh, the ball's come loose here. Oh, cracking ball. It's Salah! And he has kept it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Japan have their third corner. Defending of the desperate variety. And the shot! Here's a man adored by many, even deified by some. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Rafael Varane. Mateus! Mateus! Oh, that was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Ball is over the line. That's a sharp pass. Best unable to make it happen for all his good intentions. Best. Vitinha. Well, they've got it back in a hurry. Gerrard. Mateus can so cleverly bypass the press. Oh, nicely intercepted. And it's half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Live কিসের Let's সমস্যা see what হচ্ছে? the second half brings. Please take this opportunity to So pay a very visit little to to our report. official store, where Nothing memorabilia indeed in from terms of today's goals match are scored. now After available. all that probing and testing the waters, here's hoping for নেট a more সমস্যা open হয়তো second বা half. সেজন্য কিছু হতে পারে। So both teams still stuck on the starting blocks here. নেট তো আর ঠিক 0-0 করার at আমার the হাতে break. কিছু নাই।
নয়নের Substitution for Japan. বলছি আপনার নাম খুশি Number 7, Vitinha. Coming on to So let's get the ball replace him rolling. is Number 9. So neither side has yet broken through. Substitution in progress. Tokyo Verdy come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Looking to pass their way up the pitch. He can run onto that. Oh, just skips past his man. Decent chance! He's scored! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Tokyo Verdy have broken through. It's 1-0. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Goes for a shot! And he hits the net! 2 up now, and they are cruising. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Tokyo Verdy are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Zambrotta. Tokyo Verdy perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Another pass just keeps it ticking over. Hernes. And no, that was never going to make it. And here's Yamal. Gerrard. Desai. And Yamal. And it's Thuram. Played back into the centre. Vieira. And here's Mohamed Salah. Oh, they can break here. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Donadoni stood his ground strongly. Now, who's going to be first to this? Maldini is a man so notably robust and resolute in his defending. Tokyo Verdy are looking to break at pace. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Oh, what has happened 2 here? added minutes has been indicated. And that is that. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. চলুন ফ্রেন্ডলি খেলি এখানে কোন আমি Picking up the Man of the Match award, and no surprise With the there. father of a boy in a blue hat. Your final thoughts, kindly Jim? making OBS I think we phone just saw a screen team হয় winning by playing to their Software strengths. একটা There আছে, was a duo clear one. picture of what they set out to do. ভালোই লাগছে না এই এই রেটিং দেখতে আর ভালোই লাগছে না সিরিয়াসলি যারা এ পর্যন্ত মনে করেন ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছেন আমি বারবার বলছি তারা কিন্তু আসবেন না যারা একবারও খেলেননি তারা আসেন নাম টাম চেঞ্জ করে আসার দরকার নাই ঠিক আছে যারা খেলছেন তারা আইসেন না আবার বলছি একবার হলো ফ্রেন্ডলি যারা খেলছেন
ডুয়ান বললাম তো, কাজী রাকিব। আচ্ছা, ম্যাচ শুরু হইতে হইতে এখন বলেন। বলছি, আপনারা যে কিউএনএর ভিডিও চান কিসের উপরে? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is Dio our man Jim Beglin. না, Thanks for that, Peter. DOUWAN Picked up now, and I'm eager for the action to start. কথা বলতে বলতে Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So straight into the action. And the pass is intercepted. Now it's Dembele. Cruyff. And that's what you call inspired goalkeeping. DOUWAN আচ্ছা। Barcelona with their first নিউ corner. বার্সি First জার্সি, in the game for নিউ either side, বার্সা actually. জার্সি। আপনার ফেস রিভিল করবেন না, আর আপনার ক্লাস আশা কোথায় এসব কোশ্চেন করবে কিউএন ভিডিওতে। আচ্ছা, ওয়েট করেন। Varane is there and he can get that clear. Tokyo Verdy have the chance to go the other way. He's got away. Oh, what a ball! Dealt with nicely by the defence. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Tokyo Verdy still without a single shot on target. That's good running with the ball. He saw the danger and he went crashing in. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Ronaldo. Oh, he's managed to get himself offside. আর কথা হচ্ছে, কাজী রাকিব ওইটা কিন্তু পেট ছাড়া আপনি চালাইতে বেশিক্ষণ পারবেন না, আর অনেক ল্যাগ দিবে। He's had it taken off him. Oh, good-looking ball. Oh, easy pickings there. Mateus. Del Piero. And that's been intercepted. Oh, it's Dembele. Best. They're urging him to shoot. Not a hint of offside here. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And here's Cantona. Played out wide. Pops for safety. Maldini is a man so notably robust and resolute in his... আরে না রে ভাই। Best. He might be in here. Real. And the shot! It's there! And that কোড is a দিয়েন না, goal মেঘলা worthy of 50K। universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Tokyo Verdy have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That's Dembele. ও নাইস, ভ্যান ডাইক। And it's Del Piero. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. বাই। That has been There cut will be short. 1 minute added time. Maldini.
Quick look at his watch, and the referee whistles for হ্যাঁ half. আমারটা পেড। So a steady, solid, and more than satisfactory first half. আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ইউজার হয়ে থাকেন তাইলে আপনি অনেক অ্যাপস পাবেন ফ্রি, যেটা কিন্তু আইওএস হইলে আপনি ফ্রি আইওএস এর জন্য কোনো কিছু নাই, Yeah, on the face of it, it looks a fair So paid reflection use of what we've all করতে হবে। seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won. অ্যান্ড্রয়েডের জন্য And মনে minor হয় tweak maybe all it needs to change it. স্ট্রিম চ্যাম্প Made the প্রিজম crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. Coming on the field. And we are back on the way. Tokyo Verdy currently ahead by Double the touch না নিলেই smallest of হতো। margins. রিপন ভাই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনার কি খবর? রাফি ভাইয়ের লাইভ থেকে আসলেন? আচ্ছা ভাইয়ের তো লাইভ শেষ হয়নি। Mateus with the short one. And now a sudden chance to counter. And he's managed to get free. Oh, such a clever touch. Thuram defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Rijkaard is the team's great visionary. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must... Chance! Loose ball now, and there's a chance. Oh, it's fallen kindly here! Mateus gets flagged offside. ম্যাচ হারার কথা আর কি বলবো, কিছু বলার নাই। স্ক্রিপ্ট নাকি কিছু বুঝি না আমি, সিরিয়াসলি। যারা যারা লাইভ স্ট্রিমটা দেখছেন, চ্যানেলে যদি নিউ হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর বেশি দূর নাই আমাদের 8K ফিল আপ হইতে, সো যারা যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই করেন। আর 10K ফিল আপ হইলে একটা গিভওয়ে দিব। That's alert and sharp and very well played. Ernest. And here's Owen. Quality ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Tries to pass it through. Decent chance! It's a goal! 2500, হ্যাঁ And this is আজকে getting বেশিক্ষণ better নাই, and চলে যাবো, better. একটার আগে চলে যাবো। The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Tokyo Verdy are sitting pretty, 2-0 up. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Tokyo Verdy do have options available on the bench if they want to go that way. আরে ছি, Now it's Villa. He's in a great position here. It's Asa! And no! He had to, and yet he could not. He's definitely playing with a lot more বেরেন conviction. থাপ্পড় মার This দিছে, খুব team কষ্ট। should look to him to produce কেন কেন catalyst for a comeback. নাহিয়ান ভাইয়া বলেন কেন? And now they can spring out of defence. No, again there's no way through. They'll want to make the most of this turnover. Good নাইস read. ভ্যান He ডাইক। read that really well and stopped it. Leading by 2 and the finishing line in sight. Goulet. Just 5 minutes remaining now. Xavi Alonso.
It's Roberto Carlos. And it's Azar. There will be 3 Mateus, minutes added shin to time. shin, bicep to bicep, and he wins out. Taken back almost at once. David Villa. Shot! And score! নাইস। ও অফসাইড হইছে। And that will be the final act. নিউ কোড দিব, নিউ কোড। সবাই রেডি? Cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout. যারা যারা খেলেন নাই একবার হলেও মানে যারা খেলছেন তারা আসবেন না, হ্যাঁ? অনিশা আপনি যদি থাকেন আপনি আসবেন না, ঠিক আছে? আর আমি একটা কোড একবারই দিই। ঠিক ঠিক গেমে ঢুকে বসে আছে ফর শিওর। ড্যাম শিওর। এত লেট কেন জানি না। হ্যালো প্রিন্স। আমি বলি লেজেন্ডের মধ্যে প্লেয়ারের মধ্যে ভালো ভালো কার্ড হচ্ছে মার্কো রিয়াজ, যদি আপনাদের দরকার হয় নিতে পারেন, অনেক ভালো স্ট্যাট। তারপরে হচ্ছে মার্ক ভ্যান বোমেলের হচ্ছে ভালো একটা স্ট্যাট আছে। ডেভিড সিম্যান যদি ভালো জিকে না থাকে নিতে পারেন। আর হচ্ছে পাওল স্কলাসের মোটামুটি বলা যায় ভালোই, বক্স টু বক্স। আমার কাছে আহামরি ভালো লাগেনি। আর যদি রাইকার্ড কম বেশি সবারই থাকে, রাইকার্ডের স্ট্যাট কিন্তু অনেক ভালো, কিন্তু ডিস্ট্রয়ার যদি আপনারা ডিএমএ ডিস্ট্রয়ার খেলান তাহলে নিতে পারেন। এই আর কি আপাতত দুইটাই আমি রাখবো, মার্ক ভ্যান বোমেল আর হচ্ছে মার্কো রিয়াস। I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. We are just getting started. And here's Dembele. Excellent challenge there, uncompromising. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Well, here's a man who stunned everyone in that famous summer of 2002. He had a hand in his country's most famous goal, their most famous win, and he helped to introduce the footballing planet to Senegal. Yeah, he did indeed, Peter. El Hadj Diouf, the undoubted driving force behind that fast, powerful, direct style of football.
That won't shock the world. Bout of passing here, really easy on the eye. Now it's Cantona. ওরে আরে Skips আর past his হয়েছে man. Shoots! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Well, it's Dembele. Gerrard. Tokyo Verdy yet to have an attempt on goal. Oh, nice touch. Closing in on goal. Gerrard goes sliding in. Mateus can so cleverly bypass the press. Pass is coming off in quick succession here. Romero spots it and intercepts. Sabah have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Passing nice and neat. Nedved. Rijkaard defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Koundé gets a foot in here. Mateus. Rafael Varane. And it's Maldini. Now it's Cantona. The pressing's intense, and it's paid off. And here's Mbappe. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. That's the end of the first 45. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Hello, attendees. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Dembele. Number 17, Cantona. So right back into the action. George Best. Well, I suppose from a Net defensive সমস্যা হচ্ছে perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Number 8, Manes. Nedved really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Well এত timed, নেট excellent ইস্যু interception. Mateus stood his ground strongly. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And this is Nedved. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I ও suppose. রে Yeah, চেনেতি they just simply want to engage the counter-attack. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Brilliantly cut out. Tokyo Verdy do have options available on the bench if they want to go that way. And it's Gerrard. And he's had it nicked away. And he's being shifted off it. Tries to play it through. He is through here. Oh, that's neat. The defence opting here for strength in numbers. Kimmich. Mateus. Tokyo Verdy clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And he cuts out the supply.
Hernus. Some intricate passing, looking to আই রে develop the ball. বাপরে ট্যাকেল Well, they've got one eye on the clock, but the balancing act is very fine at this stage. Go for it, and it could... Chance! And that is wildly off target. রয়েস আচ্ছা This is it then, now or never. There's no getting past him. It's really well defended. I think we might be done here, Peter. I don't see... And that will be the final act. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. So what do you take away from it all, Jim? পাঁচশো কয়েন আছে জমা কোথায় বার্সার জার্সি দিছে সান ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম রোহান কেমন আছেন পাউল স্কলার্স কার্ডটা কেমন হবে কতটা ভালো হবে আমার কাছে মনে হয় না বক্স টু বক্স হিসাবে অনেক জেরার্ড যদি থাকে তাহলে দরকার নেই বলবো অন্য অন্য কার্ড নেন তার থেকে বলো দুর্জয় কি বলি আমি সান ভাই আছেন যে খেলছেন সে কিন্তু আসবেন না এই যে আমি বলছি আপনি আসেন না কিন্তু অনেক আমি আপনাকে ফার্স্টেই বলছি আসেন না চলেন ও আচ্ছা আচ্ছা রিয়েল লাইফে কিভাবে করা যায় কতবার গিফট পাই নাই হ্যাঁ গিফট পাওনি কে নিল তাহলে নুনেজ আচ্ছা রেডি দেন প্রত্যেকদিন যখন ট্রাই করেন কি বলবো দিয়ার ওয়ে থাকলে আমাকে জানায়েন নুসু বিগ ফ্যান যে নাইহান ভাইয়া আপনি তো খেলছেন কি করার আর বলেন আর কেউ আসেন না যারা খেলছেন একবার করে তারা আসেন না প্লিজ আমার ব্যাপারটা কিন্তু খুব খারাপ হবে কিক আউট করলে তখন আপনার বেশি খারাপ লাগবে আমার ব্রেন খারাপ হইতে পারে এতটাও খারাপ না যে মনে থাকবে না ওয়াও Up and running then. Played into the box. নেট সমস্যা নাকি ল্যাগ দিচ্ছে
Well, this fellow, Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the break here. You won't get many players who are better than him in terms of ball winning, and it's all going to be about how quickly they can turn things around once they've got the ball. And smartly reclaimed. Seedorf. Hey. It's a pretty loose pass. Seedorf. Now Costa Curta. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Oh, that's a very decent ball now. And again! Decent effort. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. So we're still where we started right now. Cantona, the specialist in tearing teams apart. And here's Dembele. Dembele going face to face with his great rival. Oh, he's going to be disappointed with that. Jude, that's going wide left. Gerrard. And here's Dembele. Shot could be on. Aha, offside. The assistant referee has his flag raised for offside. ওয়ালাইকুম আসসালাম আশাদ ভাই আজ 10 হাই হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি যে আমি তো আপনার নাম না হলে তো আপনি আমার নাম বলেননি আপনার নাম কি আপনার নাম তো কালকে ইনস্টাতে দেখলাম প্রথম That's a dangerous ball. Dembele! Oh, he's been caught on it here, and again! He's scored! Another moment of magic, a real wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. So the first moment of real significance. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Tokyo Verdy leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. And here's Shevchenko. Great defending, strong and determined. Added time. Gerrard. Cantona. Nicked it back promptly. And that signals the end of the first period. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. And a quick reminder Tokyo today that Verdy parking go in the in area at around the half-time stadium with is a strictly 1-0 forbidden. lead. Please use parking provided There's by the plenty club of or any positives other to paid take, parking despite the facilities lead in the being area. so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Tokyo Verdy have made the crucial breakthrough কমেন্ট and করলে they're looking স্ট্রিমে শো pretty করা নাই satisfied at the জন্য break. এটাই স্টুডেন্ট ভাবলাম আমার Number 21, শুধু দিয়ে Dembele. ও আচ্ছা We get things going again. Cantona. Number Well, if 10. you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponent. Oh, good! ওয়াও নাইস গোল And that's a good finish. They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. সিড That's going to make অনেক the boss ভালো just a little happy now. Certain, searing and imperious. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and led it perfectly. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Schneider makes a dash for it. Schneider closing in on goal. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined.
Takes a shot. It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught napping. Schneider conjures time and space where few can. আরে ধর বলটা। কে খালি এক জিনিস করে, আমি? ও আচ্ছা, ওই যে বল নিয়ে পিছনে টানার ব্যাপার। সাদমান সাকিব, আচ্ছা ট্রাই করেন। আমি থাকবো না, চলে যাব আমার লাইভ স্ট্রিম শেষের দিকে। Coming on to replace him is number 6, Joshua Kimmich. Strong running down that left flank. Oh no, no circumventing this opponent. Challenge just a bit on the firm side. Vitinha has given away a free kick. Neymar. Neither of these two want to come off second best. And it's Vitinha. Tokyo Verdy still have the cards to affect this game. ধরলে কি এমন ক্ষতি হইতো? Thuram. 75 minutes played. Neymar scooting forward. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. যাতা ভাই, এই বল ধর। Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game. ছি। An exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And it's Kimmich. Neymar 2 added minutes. looking has for been options indicated. for movement. No, not quite on the same wavelength. Kimmich. Oh, that's a key interception. And that's হ্যাঁ, it. ডিনার করে আসছি। So it's ended all square, both sides showing Training. battling qualities and neither willing to give in. লাস্ট ম্যাচ। না, অটো ট্রেনিং এ খেলাই না। হ্যাঁ, ট্রেনিং দিচ্ছি, একজন আসুক। জিয়াদের আজকে খাওয়া দাওয়া শেষ। নিকন কি ঘুমায় গেছে নাকি? নিকন এক দেখছি না। স্নোলেক্স ভাইয়া, আমি বার করে দিলাম আপনি, আমি বললাম আপনি চলে যান, আমি জানি আপনি আমার কথা শুনছেন, চলে যাবেন। আপনি খেলছেন অনেক, হ্যাঁ ধন্যবাদ। জোবায়ের খান, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? 8739 ওকে। ও ওয়েট, লাস্ট ম্যাচ? হ্যাঁ লাস্ট, মানে একটার আগে আমি চলে যাব। একটার আগে বলতে এই ম্যাচ খেললে তো চলে যাচ্ছে টাইম, এটাই শেষ ম্যাচ, আর না আজকে আপাতত আর না। কালকে আসবো না, একটু তাড়াতাড়ি আসবো না কালকে, চেষ্টা কালকে হয় তাড়াতাড়ি আসবো,
না হলে লেট করে আসবো, যেন বেশিক্ষণ থাকতে পারি। মাথায় আগুন জ্বলতেছে অনেক। কেন কি হয়েছে? আজকে ওয়াইফাই ওয়ালারা ধরে সুখের কথা বলেছি। ও আচ্ছা, আপনি যে 2টা ম্যাচ ফ্রেন্ড খেলছেন, ওর সাথে আমার ডিভিশন ম্যাচ পড়েছিল, আমি উইন পেয়েছি। গুড গুড, ভালো খেলেন। জিকে মাঝে মাঝে বলদ হয় কেন? খাওয়া দাওয়া করে না, এত ম্যাচ খেলে। আর ও আরেকটা কারণ আছে, ব্রেঞ্চে অনেকক্ষণ, মানে অনেকক্ষণ না, অনেক প্লেয়ারগুলা যদি রেখে দিই, দেওয়ার পর ওগুলা যেগুলো আগে ভালো খেলতো, তো ওদের রেখে দিলে কি হয়, পরে যদি খেলা অনেক ভালো খেলে আর অনেক খেলতে খেলতে এটা মনে করেন আয়ু শেষ হয়ে যায়, একটু চেঞ্জ করে খেলা না ভালো। লাইক ভাইয়া কান্নাকাটি করেন না। আপনি অনেক, আমি বলবো আমার এই স্ট্রিমে যত ফ্রেন্ডলি খেলছে তার থেকেও বেশি খেলছেন আপনি, কারণ আপনার 3টা অ্যাকাউন্ট, আগে আপনি একদিনে 3টা করে ম্যাচ কেমনে চলে আসতেন আমি জানি না। ভাই রে ভাই, Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is হ্যাঁ fervent, আজকে আর হলো the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and this is Jim Keep Beglin. silent. A delight to have him on board. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We are just getting started. ধুয়ে দিছে একবারে। আচ্ছা বলো। That has not gone well. And it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Tonali. ওরে Well, that looks a decent ball. Oh, shooting chance! নাইস। And he's done it! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct জান্নাতুল for doing চাঁদনি, this is আলহামদুলিল্লাহ ভালো। incredible. আপনি কেমন আছেন? It was thrashed in, the crispest of hits. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. I doubt very much that this was in the script. He is just caressing the ball. Looking for the far post. And that has been cleared. Well, that pass isn't the best. And it's Gerrard. Now looking to orchestrate a counter. He is through here. Messi stood his ground strongly. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Tokyo Verdy really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Beckenbauer is a perfect combination of brain and brawn. Tonali. And here's Messi. That'll be a throw-in. Alonso. Oh, it's Dembele. And it's Ronaldinho. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Looking to pass their way up the pitch. Now it's Ronaldinho. Nice looking ball. And this is Batistuta. And he lines up. Bellingham! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. A collective sigh of relief from the defence. You lucky boy, you lucky boy. Giving the ball away like that is usually punished. Some intricate passing, looking to progress the ball. Knocks it out wide. Cantona was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean.
And for the first half, that is that. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Please drink responsibly. Tokyo Verdy finding themselves behind by just one goal at the break. Thank you very much for your cooperation. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found কি in a হয়েছে hurry. জিয়াদ? So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. Dembele. নাইহিয়ান ভাইয়া 17. Cantona. শিওর So we're off again. শুনছি বলতে গোল প্রচারই জানি, বাট In these circumstances, বলা যায় না it's all কোন আমি about আবার how কি to adjust the যখন balance of your team. যাই ইচ্ছা চেঞ্জ You want করতেই to পারে, get back বুঝছেন? in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Substitutions taking place. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. Tokyo Verdy do look as though they've made a half-time change here. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. হতেই পারে, জানি না। Barcelona with the corner, they're first. Getting up there! It's in! A two-goal lead, and they're firmly in control. Great corner, and he did এই the নিচু rest. কেন দিব? So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Hernes aims beyond the defence. He's found a way through. Tonali can see things others simply cannot. Tokyo Verdy are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Xavi Alonso. Passing is crisp and sharp. Well-timed, excellent interception. Juve looking for the run. Hernes, very nicely done. He's shifting through the gears here. Hernes, he leaps for it. That was superb goalkeeping. Owen is offering a wry smile there. Oh, great leap! It's a goal! Back to within one! Interesting! A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. না না, আমি মারবো না, এটা শিওর, এটা শিওর। এই কথা আমার ফ্রেন্ড আগে বলতো যে কোনামি নাকি মেয়ে বলে বেশি দেয়, কিন্তু সে বুঝে কিভাবে যে এটা মেয়ের আইডি? হ্যাঁ, ভ্যালেনের হেড, রাইকার্ডের, ভ্যালেনও অনেক ভালো হেডিং দেয়, রাইকার্ডও দেয়। Substitution on the field. Number 23. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 6. Just one in it now. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Rijkaard attempts a clearance. And they're back on the ball again. Hernes producing a good steal there, showing a good level of alertness. And it's Ronaldinho. Nuno Mendes. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route বুঝলাম by যে now. ধাক্কা দিবে। And that has left him in a heap. And here's the Ketelara. Gets a good foot in there.
Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Gerrard does really well to win the ball there. Pass is just off target. Barcelona can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly Added commit minute now. has been indicated. Great defending, strong and determined. And Dijk promptly onto that, and that is that. 4 added minutes on the board. Ronaldinho, and he's picked it up out wide. Played into the box, and straight back out. So that's it. It is all over. নিউ One of those ইপিকটি games যায়নি that many would have felt no one deserved to lose, but sentiment counts for Ah, nothing Moriya here, to na. and at the margins, it was decided. কর্নার থেকে গোল দেওয়ার ট্রেনিং আর কি। ভিডিও তো ছাড়াই আছে, ভিডিও দেখেন। আপনার প্লেয়ারের স্ট্যামিনা এত কেমনে? আমার প্লেয়ার তো সব মরার মতো খেলে। আমার প্লেয়ার যে তাই জন্যে। ওকে, লাস্টের এই ম্যাচ ছিল। স্বাধীন আপনিই নাকি? ব্লিচ কালার লো স্কিমার। আচ্ছা, ও নশো কে হওয়া, ঠিক আছে। এক হলো না ইপিক পাওয়ার জন্য ভিডিওটা দিতে। কোন ইপিক পাওয়ার? হ্যাঁ, হাসা এবার কাঁদা। একমত, আপনার সাথে আমি একমত। 2100 টার্গেট করা। সত্যি কথা বলি, আমার এই খেলার উপরে সত্যি একবারে টু বি অনেস্ট, যে পরিমাণে একটা খেলা কাজ করছিল, যে এমনিতে অন্য সময় আমি খেলতাম, লাইভ স্ট্রিম ছাড়াও খেলতাম, তো না হলে তো অন স্ক্রিনে তো আমি অত খেলতে পারি না। ফোনের চার্জারও একটা ব্যাপার আছে, সব সময় তো খেলতে ভালো লাগে না। তা আমি এমনিও খেলছি, ভাল লাগছে যে মন খারাপ একটু খেলি। এখন মন খারাপ হইলেও ভালো না লাগলেও মনে হয় যে না, গেম খেলবো না, কারণ গেম খেললে উল্টা আমার হচ্ছে আরো বেশি মন খারাপ হয়ে যায়। ভালো খেলছি, 2-3টা গোল দিয়ে 4টা গোল খাই নিচ্ছি। ডিফেন্সের কি হচ্ছে আমি জানি না, আমি অনেক থিঙ্কিং করছি, অনেক কথা শুনছি, আর বেশি কথা শুনলে আমার কি হয়ে যায়, আমার খেলা নষ্ট হয়ে যায়। আমি তাও চেষ্টা করছি আমার মতন খেলার। ডিভিশন 1 যেতে একদম একদম। তো ব্যাপারটা হয়ে গেছে এরকম যে এখন অনলাইনে যতটুকু খেলি ততটুকুই। আমার আর অন্য গেম খেলি না, আমার এই গেমই, অন্য গেম ভালো লাগে না এখন, আর ভালো লাগছে না কেন জানি। আর 700 হয়েছে আমার, 1K এর হতো, 300 মেরে দিছি। কিসে মারছো 300 তুমি? হুদাই সবার মাথাটা। 5টা আরো ভালো করো, আমার জন্য আছে। দাঁড়া, তুমি যাও, লাগবে না। এখন কথা হচ্ছে, না না, এই হচ্ছে ব্যাপার। যাই হোক, 1টা বাজতে চললো, ঘুমাই যেতে হবে। আর এই জন্যই ডিভিশন যা খেলছি লাইভে, অফ স্ক্রিন খেললেও 2-3টা খেলছি, 2টা জিতছি, 3টা হারছে, মানে কেমন জানি ডিভিশন খেলা। টিমটা দেখান আপনার। জীবনে এমনি বাস দিতেই থাকে, যতটুকু মনটা ভালো থাকে গেম খেললে তার ডবল ডিপ্রেশনে চলে যায়। রিও একদম। লাইভ স্ট্রিম বাদে কি করেন? স্টুডেন্ট ঘুমায় না, একটু গল্প করো। আরে না না, অনেক বাজে ঘুমাইতে হবে। ইউটিউবার বাদে কি কিছুই করি না, বললাম তো।
ইউটিউবিং মানে পড়াশোনা আর কি। রুয়েটের স্টুডেন্ট না, একদমই না, ক্লাস 2 এর স্টুডেন্ট না। তো টাটা, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। হাসান, হাবিব, হিসাম, আমি মন দিয়েই পড়াশোনা করি, আমার গেম খেলার সাথে পড়াশোনার কোনো ইফেক্ট পড়ে না, ঠিক আছে? শুনেন, ভালো কথা যদি না বলতে পারেন অ্যাটলিস্ট স্কিপ করে চলে যাবেন, বুঝছেন? আই থিঙ্ক কি বলছি বুঝতে পারছেন। আমার যেটা ভালো লাগে আমি সেটা করি, কারোর কাছে সাজেশন নিয়ে আমি কি করব না করব একদমই আমি সেটা শুনবো না। আল্লাহ হাফেজ।